Hi Makle, welcome to 10 power 100 math class. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ let's discuss about question number 26 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ question number 26 ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು question number ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಹಳೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇಡ್ 12 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲೈಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ಬಂದು ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೈಕ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ ಈ ಥರ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೈಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇದು ಎರಡು ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ y is equal to e to the power x plus 1. Now let's differentiate. So dy by dx. So ಇಲ್ಲಿ y dash and y double dash ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll use that same only. Okay, so y dash ಅಂದ್ರೆ dy by dx, one time differentiation. So it is e to the power x plus 1 differentiation is 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು e to the power x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ e to the power x ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ, ಸೊ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, e to the power x ಮೈನಸ್ e to the power x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಸ್ ದ given function is a solution of the given DE. ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ this. So y is equal to x square plus 2x plus c alva. So y dash mana, y dash is equal to 2x, x square difference is 2x plus 2. So now let's substitute here. So y dash, ivaga differential equation, y dash minus 2x minus 2 is equal to 0. Let's substitute. So 2x plus 2 minus 2x minus 2 is equal to 0. So minus 2 ke plus 2 cancel, ಇದು cancel. So 0 is equal to 0 alva. So if it is 0 is equal to 0, what is the condition? Yes, it is a solution. Write the conclusion and like leave it, you will get easily 2 mark. Okay na? Next ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, y is equal to root of 1 plus x square. So let's differentiate. So y is equal to root of 1 plus x square. So now y dash ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, root x differentiation. So 1 by 2 root 1 plus x square into 1 plus x square differentiation is 2x ಆಗುತ್ತೆ, because 1 difference is 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ 2 ಮತ್ತೆ ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ y dash? y dash is equal to x divided by root of 1 plus x square. x divided by root of 1 plus x square. Now you will be thinking, why ಇದು solutions differential equation ಬೇರೆದೆ, ಇದೆ ಬೇರೆದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 plus x square 1 plus x square multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ what do you get? So y dash is equal to
1 plus x into root of 1 plus x square divided by root of 1 plus x square root of 1 plus x square ಏನಾಗುತ್ತೆ just 1 plus x square correct 1 plus x square but still ನಮಗೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ but look at y what is y ಮಕ್ಕಳೇ y is equal to root of 1 plus x square ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ so y dash is equal to x y divided by 1 plus x square xy divided by 1 plus x square ಬಂತ ನಿಮಗೆ so this is what I am saying so don't directly jump into the answer okay ಸ್ವಲ್ಪ modification ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ in the end ಅಲ್ಲಿ so ಇಷ್ಟು ಬರದೆ ಸಾಕು so now look at this it is actually a solution okay but ನಮಗೆ first time ಬಂದಾಗ it didn't look like it is a solution ಮಕ್ಕಳೇ so here write the conclusion saying that it is a the given function is a solution of the particular given DE ಅಂತ ಬರದ್ರೆ so easily we will get 2 mark and okay next so next this one so x differentiation is 1 plus y differentiation is y dash is equal to tan inverse y makle tan inverse y is 1 by 1 plus y square alva 1 by 1 plus y square into y differentiation is y dash into y differentiation is y dash right so let's rewrite this so 1 plus y dash is equal to so y dash divided by 1 plus y square ಆಯ್ತು 1 plus y square ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ so 1 plus y dash into 1 plus y square is equal to y dash so 1 into 1 is 1 plus y square plus y dash plus y dash y square is equal to y dash Ega you can cancel this y dash and this y dash alva so what is left out so it is 1 plus y square plus y dash y square is equal to 0 makle so final answer alva look at this y dash y square y dash ide y square y dash ide y square ide plus 1 is equal to 0 so the same thing we got it correct so this is what I am saying makle like it's one of the simple question okay so this is most eligible question for 2 marker control so don't ignore this practice this and then you go ahead for the next question okay next so next ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ 26 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು y ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು x ನ x ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ basic integration very importantly basic ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು okay so let's solve this okay so first dy by dx ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ let's write dy by dx is equal to ಎಷ್ಟದು x plus 1 divided by 2 minus y so remember this ಈ dx ಮತ್ತೆ dy ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು so to do that ಈ dx ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ and the 2 minus y ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ that is what the variable separable no so can I write like this 2 minus y into dy is equal to x plus 1 into dx now the variables are separated makle and dy by dx like eradu numerator ಇದೆ right and one more thing you need to remember see here I'm not simply taking 2 minus y illige dx illige makle okay I'm doing cross multiplication ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ so we put integration so integration ಹಾಕಿದ್ರೆ so this side you will do integration with respect to y and this side you will do integration with respect to x that's it okay so integration of 2 dy minus integration of y dy is equal to integration of x dx plus integration of 1 dx integration of 2 dy is 2y minus so y square by 2 is equal to this is x square by 2 plus x plus c okay so here you need to like solve for this one but no problem kando okay so you can just stop it here itself because y ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ because already there are double variable okay y ಮತ್ತೆ y square ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ so if you solve this much this is totally enough ಮಕ್ಕಳೇ okay so with this the first answer is over so very simple okay so ಎರಡು ಕಡೆ separate ಮಾಡಿ and integrate ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ so first one is over next so idu kuda same let's not waste time here so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ dy by
dx is equal to 1 plus y square divided by 1 plus x square. Okay, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ like how to do the cross multiplication. See, here I need dx ಇಲ್ಲಿ ಈ 1 plus y square ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ so that dy ಕೆಳಗಡೆ y ಬರುತ್ತೆ x dx ಕೆಳಗಡೆ like x ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. So let's do that. So ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, so dy divided by 1 plus y square is equal to dx divided by 1 plus x square. So now the variables are separated. So once the variables are separated, so just go for integration. So integration on both sides. So integration of 1 by 1 plus y square is tan inverse of y makle. Okay, tan inverse of y is equal to, so tan inverse of x plus c. Tan inverse of x plus c. Okay, it's always better to take tan inverse y content na left hand ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ y, ಸೊ y is equal to ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ tan inverse x plus c, so this is the final answer. So that's it, don't solve further. So this is more than enough. Is the final answer ಆಗುತ್ತೆ. I don't want you to like lose 2 mark like with this simple 1 mark. Okay, so easy agi 2 marks ತಗೊಳ್ಬಹುದು. So practice this really well. Okay, so here I have taken 2 questions simultaneously. So ಇದನ್ನ like ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here in this case ನಾವು ಎರಡು like variable separable ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎರಡು x ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. Okay, so here you need to know the formula very clearly control. So what I will do is I'll write dy by dx is equal to, see, 1 minus cos x. 1 minus cos x is nothing but sine alva. So it's so sine square 2 sine square x by 2, 2 sine square x by 2, and 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. Okay, so this is one of the formula. Trigonometry, inverse trigonometry half angle formulas ಆಯ್ತಾ. inverse trigonometry ತುಂಬಾ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ trigonometry half angle formula, but inverse trigonometry ತುಂಬಾ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬೈ ನಾವು. So 2 and 2 cancel ಆಯ್ತು. So dy by dx is equal to tan square x by 2 makle. Okay, so now once it is tan square x by 2, now we'll put this x ikade aita. So enagutte dy is equal to tan square x by 2 dx. Now if you take integration, you know that integration of tan square x anta bandaga idana secant square x by 2 anta barko, secant square x by 2 minus 1 anta barkoltivi, because integration of tan square x by 2 direct formula illa namge. Okay, so integration of 1 dy is equal to integration of secant square x by 2 minus 1 dx, minus 1 dx. Okay na. So next illi integration mana, 1 integration of 1 with respect to dy is y is equal to illi, so tan x by 2 divided by, what is the x coefficient here? X coefficient is 1 by 2 makli, ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. So 1 divided by 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, minus x plus c, ಇದೆ final answer. Okay, so y is equal to, so 2 tan x by 2 minus x plus c ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, so ಇದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, that is to take tan square x by 2 is equal to secant square x by 2 minus 1. ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ then rest of all you will do. And ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. Okay, so 1 by 2 ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. So that is one concept you need to remember. Next, so dy by dx is equal to root of 4 minus y square. Okay, dx na kade kalsana. So dy divided by root of 4 na 2 square anta barkolla, 2 square minus y square is equal to dx. So integrations, variables are separated, now you put integration. Now integration of 1 by root of a square minus x square. A square minus x square ಅಂದ್ರೆ sin inverse x ತಾನೆ. 1 by root of 1 minus x square is nothing but sin inverse x. So 1 by root of a square minus x square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು sin inverse of x by a formula. So sin inverse of x by a plus c ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದು sin inverse of x by 2 ಅಲ್ಲ, x by 2. So sorry, it's not x by 2 makla, because ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, because the variable is y, right? We are integrating with respect to y. So sin inverse of y by 2 is equal to x. Okay, so this is the solution. Okay, now if you want to solve for y, ಈ sin inverse ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. So y by 2 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ c ಬರ್ದೇಣ, y by 2 is equal to
sine of x plus c ಆಯಿತು. ಸೊ y is equal to 2 sine of x plus c. So this is the final answer. Okay, y is equal to 2 into sine of x plus c is the final answer. So very simple one. Look at the number of steps that I am writing. It are 2 steps ಮಾತ್ರ, and ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು you are getting 2 marks. So like trust me, differential calculation ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ dy by y minus 1 is equal to dx. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ y minus 1 ಈ ಕಡೆ ತಂದೆ dx ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋದೆ. Okay, so now put integration. This is log of y minus 1 is equal to x plus c. Alva, integration of 1 with respect to dx is x plus c. Now take ಈ y ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ y minus 1, sorry, ಈ log ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ this is e to the power x plus c. So y is equal to e to the power x plus c plus 1. So ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರೋ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ y is equal to e to the power x into e to the power c plus 1. e to the power c ಅಂದ್ರೆ it is actually one of the constant. So ಇದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ y is equal to e to the power x a plus 1. ಇದು ಬರೋದ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 mark ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ dy is equal to ex ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸೋಣ. ಸೊ 2x square plus 1 divided by x dx. 2x square plus 1 divided by x dx. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 3 ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಪುಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dy is equal to integration of 2x square by x plus integration of 1 by x dx. ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 1 by x. Integration of 1 dy is equal to 2 integration of x dx plus integration of 1 by x dx. So what do you get? So integration of 1 with respect to dy is y is equal to 2x square by 2 ಆಯಿತು, plus integration of 1 by x is log x plus c. So 2 and 2 cancel. So y is equal to x square plus log x plus c. So this is what the ultimate solution of this problem. Okay, so first variable separate ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, x ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡೆ. So that this is what I got it. So you can separate the numerator with respect to denominator. So common denominator ಆಗಿದ್ರೆ both we can separate, and this is what I got. And after the cancellation I ended up getting y is equal to x square plus log x plus c. Okay na. Next, so ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 terms, ರೈಟ್? ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ secant square x tan y dx. Okay, we'll do one thing. ಈ dx ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ we need to have dy in the left hand side. Okay, so it is better to have second term here itself. Okay, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ರಿಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So secant square y tan x dy is equal to ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ secant square x tan y dx ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ secant square x ನ ಇಲ್ಲಿ ತರೋಣ, secant square y ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು dy ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ y. ಸೊ ಈ tan y ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ, ಈ tan x ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ secant square y dy divided by ಆ tan y ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. tan y is equal to ಇದು secant square x dx divided by tan x ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ tan y is equal to t1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ tan x is equal to t2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ both if you take this is equal to t we get this numerator. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ t1 t2 ಅಂದ್ರೆ both are different variable, that's why it's better to take and ಇಲ್ಲಿ minus ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ, it's better to take like t1 t2 ಕಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಲೈಕ್ ಸೊ tan y is equal to t1, ಇಲ್ಲಿ tan x is equal to t2. Tan x is equal to t2. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ secant square y dy is equal to dt1 and ಇಲ್ಲಿ secant square x dx is equal to dt2. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by t1 dt1 is equal to minus 1 into 1 by t2 dt2. Okay, so if you solve further I'll write here. So idanagate log t1 is equal to log t2 plus log c ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, now we will be thinking why I wrote log c extra ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರೆಯೋದು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎರಡು ಲಾಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಲಾಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇವನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್, ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಾಗ ಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸಿನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಗ್ ಸಿ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ t1 plus log t2 is equal to log c. Log a plus log b is what? Log a plus log b is log ab, right? So log t1 t2 is equal to log c. So log cancel ಆಯ್ತು. So t1 into t2 I'll write here ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so t1 into t2 is equal to c. So t1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? t1 ಅಂದ್ರೆ tan y ಅಲ್ವಾ? So tan y tan x is equal to c. Is the final answer. So don't worry about any of these steps makle. Okay, so here I'll just put one line so that nimagu ಸ್ವಲ್ಪ difference ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Yeah, so ಇದು extra calculation, so don't miss out this, and this is the final answer. And ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಕಂಡು. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೈಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೈಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ e to the power x, ಇದು ಕೂಡ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಈಚೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಸೊ e to the power x plus e to the power minus x dy is equal to, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ e to the power x minus e to the power minus x dx ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ dy is equal to e to the power x minus e to the power minus x whole divided by e to the power x plus e to the power minus x dx. Okay, variables are separated. Now ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಡೆ is equal to t ತಗೊಳ್ಳಿ, you will get numerator. So if you take e to the power x plus e to the power minus x is equal to t, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ e to the power x minus e to the power minus x dx is equal to dt ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 dy is equal to ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by t into dt ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ y is equal to log t plus c. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು log c ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ y is equal to log of e to the power x plus e to the power minus x plus c. ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ enough. Okay, so don't expand further ಕಂಡು. Okay, so this is more than enough. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, you will get full mark. Okay, next. So dy by dx is equal to 1 plus x square by 1 plus y square. So dy by ಈ 1 plus y square ಇಲ್ಲಿ ತರೋಣ. 1 plus y square is equal to 1 plus x square ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಈ dx ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, dx ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್
ಇದು tan inverse y ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ tan inverse y is equal to x plus x cube by 3 plus c. ಸೊ y is equal ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan of x plus x cube by 3 plus c. ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y log y dx is equal to x dy ಅಲ್ವಾ, x dy. ಸೊ ಓಕೆ, ಯಾ, ಇವಾಗ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. dx by ex ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ is equal to ಇಲ್ಲಿ dy ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಈ y log y ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, y log y. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾವಾಗಲೂ y ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ dy divided by y log y is equal to dx by x. So put integration. If you take log y is equal to t, so 1 by y dy by 1 by y dy is equal to dt. Okay, so log y is equal to t alva. So 1 by t. So idena answer direct ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀನಿ. So integration of 1 by t is nothing but log t is equal to log x. See, ಇವಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ log 1. So you will consider c as log c plus log c ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, log t is nothing but what, log of log y is equal to log xc. Log cancel, so log y is equal to x into c. So y is equal to ಈ log ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈ xc ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ more than enough ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ the final answer is y is equal to e to the power x into c. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ ಸಾಕು. So this is the final answer. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಈ ತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y is equal to 1, x is equal to 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಕಂಡ್ರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕೋದೆ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ dy by dx is equal to minus 4xy square ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, xy square. So dy by y square is equal to minus 4x of dx. So variables are separated alva. Now we'll put integrations. If you put integration, we get integration. So it is minus 1 by y tane. Integration of 1 by y square is minus 1 by y is equal to minus 4 of x square by 2 plus c. So 2 1s are 2 2s are. So minus 1 by y minus is equal to minus 2x square plus c. So don't do anything else. This is more than enough. So we can finalize this as the final answer. We can take reciprocal and solve it for y control, but it's not required. We cannot go with this as the final answer because we have to find the particular solution. So now let's find out, since they're asking us to find out the particular solution. So we'll substitute these y is equal to 1 and x is equal to 0 so that we get c value. Okay, let's do that. So now y is equal to 1 and x is equal to 0. So if we put minus 2 into 0, so c value is minus 1, right? So c value is minus 1. So now if you write this, so minus y. So this is a particular solution. Okay, minus 1 by y is equal to minus 2x square minus 1. 1 by y is equal to minus of 2x square plus 1. So minus and minus gets cancelled out. If you want, you take reciprocal so that it is 1 by 2x square plus 1. So this is the final answer. Is it clear? So this is how you will have to do when it comes to particular solution. You will have to substitute y is equal to y and x values, and you will find out the particular solution of the
ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ dy by dx is equal to e to the power x plus y is there, no? So I'll take e to the power x into e to the power y. Okay, when the bases are same, you can add up the power. So same concept ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. Now replace ಮಾಡಿ. So dy by e to the power y is equal to e to the power x into dx. E to the power x into dx. Now it's simple. Like take e to the power minus y dy is equal to e to the power x into dx. So ಈಗ simple ಅಲ್ವಾ? E to the power minus y divided by minus 1 is equal to e to the power x plus c. So minus e to the power y is equal to e to the power x plus c is the answer. Okay, na? So you can shift minus outside and you can write the general solution. This is more than enough solve converse to. Okay, next. So next to find the equation of the curve passing through the point minus 2, 3 and given that the slope of tangent of the curve at any point is 2x by y square. Okay. Ivaga, there are two things that you need to remember here. So slope of tangent in the kodidare. Okay, slope of tangent is what? 2x by y square makle. Okay, that is nothing but 2x by y square. That is nothing but slope of tangent is nothing but your dy by dx only. Okay, so dy by dx is equal to 2x by y square. 2x by y square. Artha aita? Very important. Martha hoಗ್ತಾರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. So 2x by y square. Now same procedure. So y square dy is equal to 2x dx. Integrate integration of y square dy is equal to integration of this is y cube by 3 is equal to, so 2 of x square by 2 plus c. So 2 and 2 cancel. So y cube by 3 is equal to x square plus c makle. Okay, ivaga they have given points to find out c value. So that is to find the particular solution. So we will take minus 2 and 3. So substitute in place of x and y. So y is 8. So 8 by 3 is equal to 2 and 2 square. 2 square is 4. 4 plus c. So c is equal to 8 by 3 minus 4. So c is equal to 12 minus 8 and 4 by 3 ala minus 4 by 3 aito. Okay, c value is minus 4 by 3. Now if you substitute here, so if you substitute, you get y cube by 3. I'll take y cube is equal to 3 of x square minus 4 by 3. So multiply ಮಾಡಿ y cube is equal to 3x square minus 4. ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಸಿ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Find the equation of the curve passing through the point 0, 0 and whose differential equation is dy y dash and dy by dx. So dy by dx is equal to, so dy by dx is equal to e to the power x into sin x. E to the power x into sin x. Now separate the variable. So dy is equal to e to the power x sin x dx. Now if you put integration, you will get this side it is y, right? Y integration of e to the power x sin x dx. So remember this. So for this there is a separate integration makla. I ana tagond madidre matra idu stop agidilla anta helidre this is like there's never ending process idu. So I'll take I is equal to integration of e to the power x sin x dx, right? So this is the second function, this is first function. So I is equal to first function sin x, I'll keep it as it is, e to the power x, integration of e to the power x is nothing but e to the power x only, I'll write directly makle. Okay, minus e to the power x into sin x differentiation is cos x dx. So by parts rule apply ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? So I is equal to e to the power sin x minus, now once again let's use by parts here. So cos x is the first function, cos x now the integration of e to the power x is e to the power x minus e to the power x of cos x differentiation is minus sin x dx. Okay, so if I solve this further, I is equal to e to the power x sin x minus e to the power x cos x. So you'll notice minus into minus is plus, so plus into minus is minus.
minus e to the power x of sin x dx. So if you observe this, this is actually our I, right? Because in the beginning I and the so this becomes I minus I. Ikkada tagondu money, so it becomes 2i. I plus I is 2i is equal to e to the power x of sin x minus cos x. So I is equal to e to the power x by 2 sin x minus cos x. So this is the final answer. Okay, final answer. So this is the general solution. Now let's put here. So I'll write the next slide. So y is equal to e to the power x by 2 sin x minus cos x. So this is the general solution, correct? Now we need to find out at passing through 0, 0 magli. So x and y values are 0. So if you put x is equal to 0 and y is equal to 0, let's take x is equal to 0, y is equal to 0. Oh, plus c also we should write. So here plus c, right? So 0 is equal to e to the power 0 by 2. So sin 0 minus cos 0. So cos 0 is 1. So is equal to 1 either 0 minus 1 plus c plus c. C minus 1 is equal to 0. So c value is to 1 alva. So c value 1 sikta namge. Okay, now right, when you're writing particular solution, right? So particular solution, y is equal to, sorry, it is e to the power x by 2 sin x minus cos x plus c alla plus 1 because c value is 1 makle. So that's about the answer. So ivaga illu kuda ee calculations kuda separate agi important agutte and ee calculations kuda, so together it is actually 2 mark aita. So tumba rare itara questions ಗಳು ಕೊಡೋದು, but ready iri. Okay, so it's better to before the battle, you know, we should be ready with all the like accessories. So that's how it is. So ready iri aita. Next, so last one in this. So find the equation of the curve passing through 0, minus 2. So once again they're asking particular solution. That point, product of the slope of its tangent and y. Slope of its tangent andre once again it is slope of its tangent andre it is dy by dx, correct? And y coordinate. So product of slope of its tangent, that is y into dy by dx. Product of these two is equal to x coordinate of the point. That means idu makle artha aita. So y into dy by dx is equal to x anta condition kottidare. Now onwards it's simple. So variable separable method maana. So y into dy is equal to x into dx. So integration. So y square by 2 is equal to x square by 2 plus c. Okay, so general solution aito. Now we'll put x is equal to 0 and y is equal to minus 2. So if you put this 4 by 2 is equal to 0 by 2 plus c. 4 by 2 on this. So c value 2 maklas. Yeah, so c value very simple one. Okay, c value is 2. So now particular solutions varivaga. So particular solution is so y square by 2 is equal to x square by 2 plus 2. So LCM takondi enadru madidare maadi, or else just keep it as it is. Yeah, so these are the question. So previous question was actually lengthy aita, but ee tara questions galu tumba easy agirutte. Direct agi like 2 marker ge eligible questions makle. Okay, so I think iste. Yeah, so that's it. So we have almost covered everything for 2 markers. So I hope ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.